friends, welcome to my channel Shri Physics. In today's video we will solve 20 more multiple choice questions from second chapter of 11th physics, that is mathematical methods. Let us start the MCQs. The first MCQ is magnitude of resultant of two perpendicular forces acting on a point is 100 Newton. What will be the magnitude of resultant of these forces when one of the forces is reversed? And options are A 0, B 50 Newton, C 100 Newton, D 200 Newton. So this is question. Magnitude of resultant of two perpendicular forces acting on a point is 100 Newton. See this figure. Two perpendicular forces, say vector P and vector Q. Their resultant is vector R. Magnitude of this vector R is 100 Newton. Now, one of these two forces is reversed. Then what will be the magnitude of resultant of two forces? Say, see this second figure. Direction of Q is same, but that of vector P is reversed. Vector P was directed towards right. Now vector S is directed towards left. Just direction is reversed. Magnitude is not changed. Then in this case, resultant is vector T. What will be magnitude of this vector T? Now in first case, magnitude of resultant is given by under root P square plus Q square, because vector P and vector Q are perpendicular to each other. Now in second case, magnitude of resultant vector T will be under root S square plus Q square. In this case also, both vector S and vector Q are perpendicular. Though the direction of vector P is reversed, still these two vectors are perpendicular to each other. But here vector S is negative of vector P, because vector P and vector S has same magnitude but opposite directions. Therefore, in place of vector S we have kept minus P. Square of negative number is again a positive number, that is equal to P square plus Q square. Therefore, magnitude of R is under root P square plus Q square. When vector P is reversed, then magnitude of vector T is again P square plus Q square, means magnitude remains same formula. Therefore, initially magnitude of R was 100 Newton. Therefore, the magnitude of T is also 100 Newton. Therefore, the answer is C, option C. म्हणजे परपेंडिक्युलर व्हेक्टर्स असतील तर त्यातल्या एका व्हेक्टरची मॅग्निट्यूड रिव्हर्स केली तरी जो रिझल्टंट येईल त्याची मॅग्निट्यूड बदलत नाही. या ठिकाणी व्हेक्टर टीची मॅग्निट्यूड तीच आली जी व्हेक्टर आरची आहे, पण डायरेक्शन्स बदललेल्या आहेत. पण इथं आपल्याला फक्त मॅग्निट्यूड बद्दल विचारलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Rain is falling vertically downward with a velocity 4 km per hour. A cyclist moves on straight road with a velocity 3 km per hour. Then the apparent velocity of the rain with respect to the cyclist is, options are A 7 km per hour, B 1 km per hour, C 5 km per hour, D 4 km per hour. Now how to solve this example? Consider vector U as velocity of rain and vector V velocity of cyclist. Vector U ही पावसाची velocity आहे, डाऊनवर्ड, पाऊस खाली पडतो, आणि vector V ही त्या सायकलवर जाणाऱ्या माणसाची velocity आहे, तो सायकलवर आडवा चाललेला आहे. तर आपल्याला काय विचारलं, ॲपरंट वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू सायकलिस्ट, म्हणजे रेनची वेलॉसिटी काय असेल
विथ रिस्पेक्ट टू सायकलिस्ट मोशनमध्ये. म्हणजे जर समजा ह्या रेनची व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड काढली, म्हणजे ग्राउंडवर एखादा मनुष्य उभा असेल तर त्याच्या दृष्टिकोनातून रेनची व्हेलॉसिटी ही 4 किलोमीटर पर आवर राहील, कारण रेनची व्हेलॉसिटी ती आहे. पण जेव्हा सायकलिस्ट मोशनमध्ये असतो तेव्हा त्याच्या दृष्टिकोनातून तो पाऊस कितीच्या स्पीडनी पडतो, म्हणजे त्याला तो पाऊस कितीच्या स्पीडनी पडताना दिसेल, त्याला त्याचा स्पीड वेगळा वाटेल, तर ते आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, डिफरन्स काढायचा आहे. वेक्टर यू मायनस वेक्टर व्ही, दोघांमधला फरक, तो देईल आपल्याला रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू दॅट सायकलिस्ट. आता यू इक्वल टू -4 जे आपण घेतलं, हे का घेतलं आपण, बिकॉज दिस इज 2 डायमेन्शनल सिस्टम and we know I, J, K are rectangular unit vectors used to represent direction along x, y, z axis respectively. Now here J represents y axis vertically downward, म्हणजे J काय दाखवतो तर y axis. आता उभा y axis आपण समजलं, आणि रेन किंवा पाऊस उभा पडतो आणि खाली पडतो म्हणून -4 घेतलं या ठिकाणी. J is rectangular unit vector along y axis and vector v equal to 3i, म्हणजे जो सायकलिस्ट चालला आहे तो एक्स ॲक्सिसच्या दिशेला चाललेला आहे म्हणून 3i घेतलेला आहे. आता वेक्टर यू मायनस वेक्टर व्ही काढायचं आहे, तर या ठिकाणी 4 - 3 सरळ नाही करणार आपण, डिफरन्स काढायचा आहे, कारण त्यांच्या डायरेक्शन सारख्या नाहीत, ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. त्यामुळं या ठिकाणी आता सबट्रॅक्शन करायचं. समजा तो जो डिफरन्स येतो त्याला म्हणू आपण W कॅप, दॅट इज रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑर ॲपरंट व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू दॅट सायकलिस्ट, वेक्टर यू मायनस वेक्टर व्ही. आता हे वेक्टर यूची व्हॅल्यू किती -4j आणि व्हीची व्हॅल्यू किती 3i -3i. आता सरळ 4 - 3 1 असं होणार नाही, कारण इथं J आणि I म्हणजे डायरेक्शन्स परपेंडिक्युलर आहेत. तर याची मॅग्निट्यूड काढायची डिफरन्सची, तर आपण फॉर्म्युला वापरणार √WX² + WY² + WZ² असतं. बट दिस इज अ 2 डायमेन्शनल सिस्टीम. Z component is absent here, that means WZ is 0. WX, this is equation for W. So WX means X component of I, which is -3, and WY means J component, Y component, that is -4. आता त्या व्हॅल्यूज आपण ठेवू या ठिकाणी. आता या ठिकाणी हे अगोदर -3 पाहिजे होतं, पण काही फरक पडत नाही, हे नंतर झालं. म्हणजे -3² आधी पाहिजे होतं, +-4² नंतर. काही जरी घेतलं तरी काही फरक पडत नाही. शेवटी हे येणार 16 + 9 किंवा 9 + 16, दॅट इज 25. √25 इज इक्वल टू 5 km/h. सो ॲपरंट व्हेलॉसिटी इज 5 km/h. सो करेक्ट ऑप्शन इज 5 km/h. म्हणजे जो पाऊस 4 km/h या स्पीडने पडतो विद्यार्थी मित्रांनो, तो सायकलिस्टवाल्याला जेव्हा तो मोशनमध्ये असतो तेव्हा त्याला तो 5 km/h स्पीडनी पडताना दिसतो. आणि आपल्याला याचा अनुभव आहे की जर आपण पावसामध्ये हळू जात असलो तर आपल्याला पाऊस कमी लागतो, कमी स्पीडने लागतो. पण जर आपण पावसामध्ये मोटरसायकल फास्ट चालवली तर तेवढ्याच जोरात, तेवढ्याच फास्टमध्ये, तेवढ्याच स्पीडनी पाऊस आपल्यावरती पडत असतो. आणि त्याच्यामुळंच ह्या सायकलिस्टच्या मोशनमुळंच या ठिकाणी 5 km/h या स्पीडनी त्या माणसाच्या अंगावर पाऊस पडणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. If the sum of 2 unit vectors is a unit vector, then the magnitude of their difference is. Options are A √3, B 3√3, C 2√3, D 5√5. If the sum of 2 unit vectors is unit vector, then magnitude of their difference is. We know magnitude of resultant of 2 vectors is given by law of parallelogram, and that law of parallelogram is R is equal to √p² + q² + 2pq cos theta. Here magnitude of resultant is unit, means this R is 1, and 2 given vectors are also unit, means P and Q, their magnitudes again 1, so keep 1 everywhere. In place of R also 1, P and Q also 1, and solve this. We get this step. Solve this, we get cos theta equal to -half. When cos theta is negative,
definitely angle is obtuse, means greater than 90 degree and less than 180 degree, and we know cos theta equal to minus half, then theta is 120 degree because cos 120 is minus half. So this is angle between two vectors. Now we have to find out magnitude of their difference. This formula gives magnitude of sum of two vectors. Now we have to find magnitude of difference, means subtraction of two vectors, which is given by this formula, under root p square plus q square minus 2 pq cos theta. Now we know p is 1, q is 1, theta is 120. We have to find out this magnitude of difference. So keep values, p equal to 1, q equal to 1, theta is 120. So solve these steps. Now cos 120 is minus half. Now this minus minus becomes plus, 2 to get cancel. So we get under root 2 plus 1, that is equal to root 3. So magnitude of difference of two unit vectors is root 3. Therefore correct option is A. This was question number 3. Next question number 4. A car is going towards north with a speed 20 meter per second. It turns to west and continues with same speed. The change in its velocity will be, and the options are A 40 meter per second northwest, 20 root 3 meter per second northeast, C 40 root 3 meter per second southwest, D 20 root 2 southwest. So how to find the answer? Consider these directions. This upward is a north, downward this south, right hand side east and left hand side west. The car is going towards north with a speed 20 meter per second. So this V1 represents initial velocity. This arrowhead represents direction towards north. Magnitude is 20 meter per second. When we say vector, vector has both magnitude as well as direction. Then it turns to west. So V2, this second vector represents velocity after car takes turn towards west. Again V2 is vector, therefore it has direction represented by this arrow as well as magnitude. Magnitude is same 20 meter per second. We have to find out change in velocity, means vector V2 minus vector V1. As V1 and V2 both are vectors, V1 has direction towards north, V2 has direction towards south. Their difference V2 minus V1 will also be a vector and will have both magnitude as well as direction, and we have to find both magnitude as well as direction of difference of these two vectors, change in velocity. Now suppose, consider again two-dimensional system. This vertically upward is suppose y-axis and horizontal is x-axis. Now this V1 is vertically upward in the plane. Actually that is north direction. We will take that as a y-axis. Therefore that velocity will be represented by 20j. So it includes both magnitude as well as direction. This 20 meter per second is magnitude. This j cap represents direction along y-axis, that is towards north. Now when car takes turns towards left, then velocity will be minus 20i. Magnitude is same. Now this minus because that car is moving along negative x-axis. This I represents direction of x-axis. I and j are rectangular unit vectors. I represents direction of x-axis and j represents direction of y-axis. Now we have to find out change in velocity. That change in velocity will be given by this vector method, v equal to vector v2 minus vector v1. Now v2 is minus 20i and v1 is 20j. Keep these two values here, so we get v equal to minus 20i minus 20j. Now we have to find out magnitude of this vector. Magnitude is given by formula under root vx square plus vy square plus vz square. If
the system is three-dimensional system, then we will have to consider that third axis z also, but it is two-dimensional system, so consider only x and y axis. Here vx means x component of velocity, that is minus 20. Vy is y component of this velocity v, which is difference between v2 and v1. This y component of velocity, which is again minus 20. So vx is minus 20, vy is minus 20. Keep these two values in this equation. Minus 20 square is plus 400. So 400 plus 400, 800, which is equal to 20 root 2. Because 800 can be written as 400 into 2 and square root of 400 is 20. So magnitude of difference of two velocities is 20 root 2. And direction is this. Direction ही मिळते कुठे आहे? Between west and south. You can say southwest. So this southwest means magnitude of difference or change in velocity is 20 root 2. Southwest, direction southwest ला आहे. अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल आपण सोडवलेलं आहे. Then next example number 5. Two forces of 4 dyne and 3 dyne act upon a body. The resultant force on the body can only be. Options are A. Between 3 and 4, B. Between 1 and 7 dyne, C. More than 3 dyne, D. More than 4 dynes. Two forces of 4 dyne and 3 dyne act upon a body. Resultant of forces on the body can only be. Resultant force on the body can only be. Now we know that force is a vector quantity, possess both magnitude as well as direction. Depending upon their directions, magnitude of resultant force changes. Now we know that magnitude of resultant is minimum when the two vectors are opposite. So if we have to find out minimum magnitude, then consider these two forces are opposite to each other. When two forces are opposite, then their resultant is obtained by subtracting smaller vector from larger vector. जेव्हा दोन फोर्सेस एकमेकांना, दोन फोर्सेस किंवा कोणतेही दोन वेक्टर्स एकमेकांना अपोजिट असतात, तेव्हा दोघांचं रिझल्टंट दोघांच्या वजाबाकीतून मिळतं, म्हणजे 4 - 3, म्हणजे मिनिमम झालं 1 न्यूटन 1 डाईन. आता याच्यामध्ये बिटवीन 1 हा शब्द पाहिजे, तर याच्यामध्ये फक्त एकच ऑप्शन आहे, म्हणजे पुढचा विचार करायची गरजच नाही. बिटवीन 1 and 7 हेच येणार आहे, कारण बिटवीन 1 कुठंच नाही बाकीच्या ऑप्शनमध्ये. आता 7 का? बिकॉज मॅक्झिमम मॅग्निट्यूड, वी गेट मॅक्झिमम magnitude when two forces are along same direction, and when two forces or two vectors have same direction, then their resultant is obtained by adding by simple algebraic sum of two vectors, means 4 + 3 7. म्हणजे दोन वेक्टरची मिनिमम मॅग्निट्यूड काढायची असेल तर वजाबाकी 4 - 3 म्हणजे 1, आणि मॅक्झिमम मॅग्निट्यूड काढायची असेल तर दोघांची सरळ सरळ बेरीज 4 + 3 7 राहील. सो ऑप्शन इज बी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The resultant of two equal force is double of either of the force. The angle between them is. Options are A 0 degree, B 60 degree, C 90 degree, and D 120 degree. This is the question. The resultant of two equal forces is double of either of the force. The angle between them is. Resultant of two equal forces means here the forces which we have to add, they are equal, and their resultant is double of either. Means suppose the two forces are P and Q, then their resultant, magnitude of resultant is given by this law of parallelogram. Here P and Q are equal and R is double of either of the force. Suppose P is X, Q is X, because both are equal. So keep P equal to X, Q equal to X. Here also P equal to X, Q equal to X, that will be X square.
Now r is double, that means 2x. Take square now, square of both sides. Solve this. Transfer this 2x square to, on the left hand side. So we get 2x square equal to 2x square cos theta. This 2x, divide both sides by 2x square. X is not 0. You can divide by non-zero number only. Here x is not 0. So you can divide both sides by 2x square. We get 1 equal to cos theta. Cos theta equal to 1. And we know cos 0 equal to 1. Means here theta is equal to 0. कारण cos theta 1 पाहिजे असेल तर थिटाची व्हॅल्यू 0, कारण cos 0 चीच व्हॅल्यू 1 असते. म्हणजे दोघांमधला अँगल येतो 0 डिग्री. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 0 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A body constrained to move in y direction is subjected to force of F equal to -2I plus 15J plus 6K Newton. What is the work done by this force in moving the body through 10 meter along y-axis? Options are A 20 joule, B 150 joule, C 160 joule, D 190 joule. We know that work is dot product of force and displacement. Here the force is given by F equal to -2I plus 15J plus 6K Newton. Newton is SI unit of force. I, J, K are rectangular unit vectors. They represents directions along x, y and z axis respectively. याचा अर्थ काय होतो, तर समजा ओरिजिनवरती एवढं फोर्स ॲक्ट होतं म्हणजे काय, तर त्याला 3 कॉम्पोनंट्स आहे. एक एक्स ॲक्सिसला आहे -2 न्यूटन, म्हणजे ॲक्च्युली तो निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसला 2 न्यूटन ॲक्ट होतो. दुसरा 15 न्यूटन वाय ॲक्सिसला, जे म्हणजे वाय ॲक्सिस, आणि 6 न्यूटन झेड ॲक्सिसला. असं तिघांचे मिळून जे काही फोर्स तयार होतं ते फोर्स ॲक्ट होतं. त्याच्यामुळे त्या बॉडीची मोशन होते आणि डिस्प्लेसमेंट होतं वाय ॲक्सिसला, आणि ते किती होतं 10 मीटर. म्हणून आपण इथे एस इक्वल टू 10 जे लिहिलं. जे रिप्रेझेंट्स वाय ॲक्सिस. So this is displacement. We have to find out work. Work is a dot product of force and displacement. Now as displacement has only y component, we have seen one formula for dot product. If there are two forces, vector p and vector q, then vector p dot vector q equal to px qx plus py qy plus pz qz. तसं इथं काय होईल, vector f dot vector s equal to fx sx plus fy sy plus fz sz. But in case of displacement has only j component. X and y components are x and z components are 0. Displacement has only y component. Therefore take dot product of y components only. कारण x आणि z components product 0 येणार आहे. Now this fy is 15 and this sy is 10. So 15 into 10, that is 150 joule. Work is a scalar quantity, possess only magnitude, no direction. So here the answer is 150 joule, means correct option is B. Question number 8. I walk 4 miles, turn to left and walk 6 miles, then turn to my right and again walk 4 miles. Which of the choice mentioned in the distance from the straight point to the place where I stopped? Options are 10 mile, B 14 mile, C 15 mile, D 20 mile. म्हणजे मी 4 मैल सरळ गेलो, त्यानंतर डावीकडे वळालो आणि 6 मैल चालत गेलो आणि परत पुढं उजवीकडे वळालो आणि 4 मैल गेलो. तर मी माझ्या ओरिजिनल पोझिशनपासून स्ट्रेट पॉईंट म्हणजे शेवटी जिथं पोहोचलो ते सरळ अंतर किती असेल. दिस इज फर्स्ट डिस्टन्स 4 miles. से S1, that is 4 miles. Then this is second, when I turn to my right, turn to my left, that is 6 miles. And again I turn to my right and walk 4 miles. So initial distance S1 is 4, then 6 miles and then 4 miles. Now consider again 2-dimensional system. Now you can see this 4 miles is along x-axis, then this 6 miles is along y-axis because it is perpendicular to this
first distance, and again this 4 mile is along x-axis. So we can write first distance S1 as 4I. This 4 represents magnitude, I represents direction along x-axis. S2 equal to 6J. J represents direction along y-axis and 6 is magnitude, and S3 equal to 4I because again this third distance 4 mile is along x-axis. The resultant displacement S will be equal to S1 plus S2 plus S3. Keep these values. So 4I plus 6I plus 4I. This 4I plus 4I, that will be 8I. You can add only similar terms. So 4 plus 4, 8I plus 6J. Now we have to find out magnitude of this resultant, which gives straight distance from this original point to this final point. म्हणजे याची मॅग्निट्यूड काढली तर हे सरळ असं जिथून तुम्ही स्टार्ट झालात ते असं जिथं पोहोचलात ते असं सरळ सरळ अंतर दाखवेल. ते काढण्यासाठी आपण नेहमीचा फॉर्म्युला वापरायचा. कोणता असतो? अंडर रूट. इथं काय वापरावं लागेल? SX² प्लस SY² प्लस SZ². बट this is only 2-dimensional system, no Z components. So we can write S equal to under root SX² plus SY². SX is 8, SY is 6. Keep these values. 8 square is 64, 6 square is 36, 64 plus 36, 100, and square root of 100 is 10 mile. So answer is 10 mile. Correct option is A. Question number 9. A force of vector F equal to 6I minus 8J plus 10K Newton produces an acceleration of 1 meter per second in a body. The mass of the body would be A 10 root 2 kg, B 6 root 2 kg, C 20 kg, D 200 kg. So how to solve this? A force of vector F equal to 6I minus 8J plus 10K acts on a body and produces an acceleration of 1 meter per second in a body. The mass of the body is, we know formula for force is force equal to mass into acceleration. We have to use that formula. For that purpose, we will have to find out magnitude of force first. Magnitude of force will be given by under root Fx² plus Fy² plus Fz². This should be Z here. Now value of xs, Fx is 6, Fy is minus 8 and Fz is 10. Keep these values, solve these. We get F equal to under root 200, that is equal to 10 root 2, because this 200 can be written as 100 into 2. Square root of 100 is 10, so 10 root 2. Now use the formula force equal to mass into acceleration. Therefore mass equal to force upon acceleration. Now magnitude of force is 10 root 2 and acceleration is 1, which is given in this question. So 10 root 2 divided by 1, we get 10 root 2 kg. Therefore the correct option is A. Question number 10. Maximum and minimum magnitudes of the resultant of two vectors of magnitude P and Q are in the ratio 3:1. Which of the following relation is true? PQ equal to 1, P into Q equal to 1, P equal to 2Q, C P equal to Q, and D P equal to 4Q. How to solve this? Maximum and minimum magnitudes of the resultant of two vectors of magnitude P and Q are in the ratio 3:1. We know we get maximum magnitude when the two forces are in same direction, and magnitude in such a case is simple sum, algebraic sum. Therefore maximum magnitude of resultant of P and Q will be P plus Q equal to 3, and magnitude of resultant is minimum when two vectors are opposite, and in such a case magnitude of resultant is subtraction of two vectors P minus Q, which is 1, because here the ratio is 3:1. That means sum of two vectors is 3, difference of two vectors is 1. Now add these two vectors,
Q get cancel, 2P equal to 4. Therefore, P equal to 2. Keep this value in any one of these two equations to find the value of Q. So we get Q equal to 1. If we keep P equal to 2 in this first equation, so Q equal to 3 minus 2 equal to 1. So here we can see Q is 1 and P is 2. So P is double that of Q. So correct option is this, P equal to 2Q. बाकीचे ऑप्शन्स लागू पडत नाही, कारण पहिलं ऑप्शन काय आहे, P इंटू Q इक्वल टू 1. तर Pची व्हॅल्यू 2, Qची व्हॅल्यू 1, दोघांचा गुणाकार 1 येत नाही, म्हणजे पहिलं ऑप्शन नाही. दुसरं P इक्वल टू Q, Pची व्हॅल्यू 2, Qची व्हॅल्यू 1 सारखी नाही. चौथं काय आहे, P इक्वल टू 4Q, म्हणजे P हा Qच्या 4 टाइम्स आहे का, तर नाही, 2 टाइम्स आहे. सो करेक्ट ऑप्शन इज B. Next question. Rain is falling vertically with speed of 4 meter per second. A man is moving due east with 3 meter per second. The direction in which he should hold the umbrella with vertical is. Options are 50 degree east of the vertical, B 37 degree east of vertical, D 53 degree west of vertical, अँड D 37 डिग्री वेस्ट ऑफ व्हर्टिकल. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला अनुभव आहे की बऱ्याच वेळेस पाऊस हा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड पडत असतो, ड्रेन ड्रॉप्स. आपण जर पावसात उभं असू एका जागेवर, तर पाऊस सरळ आपल्या डोक्यावर पडतो. अशावेळी छत्री आपल्याला सरळ वर धरावी लागते. पण जेव्हा आपण मोटरसायकलवर किंवा सायकलवर जात असतो, पाऊस जरी उभा पडत असला तरी मोशनमुळं आपली मोशन, मोटरसायकलची मोशन आणि रेनड्रॉपची मोशन याच्यामुळं रिझल्टंट डायरेक्शन बदलते आणि छत्री आपल्याला सरळ व्हर्टिकल न धरता थोडीशी तिरपी धरावी लागते. इथं तसंच विचारलेलं आहे. रेन इज फॉलिंग व्हर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड. पाऊस सरळ खाली पडतो आहे 4 मीटर पर सेकंडच्या स्पीडने, आणि एक मनुष्य मोशनमध्ये ईस्टला, पूर्वेला चाललेला आहे विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड. मग अशा वेळेस पाऊस लागू नये म्हणून त्यांनी छत्री कोणत्या दिशेला, व्हर्टिकलशी कितीचा अँगल करून धरली पाहिजे. तर हाऊ टू फाइंड द आन्सर. दिस ॲरो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड रिप्रेझेंट्स रेन ड्रॉप, velocity of rain drop. Downward represents, this arrow represents direction and magnitude is 4 meter per second. This horizontal arrow represents velocity of man moving towards east. This arrow represents direction, length represents magnitude. आता आपल्याला छत्री कोणत्या दिशेला धरावी लागेल, तर आपल्याला काय करावं लागेल, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन काढावी लागेल. म्हणजे रेनची व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मॅन ती काढावी लागेल. म्हणजे रेनच्या व्हेलॉसिटीमधून आपल्याला मॅनची व्हेलॉसिटी मायनस करावं लागेल. आता तुम्ही म्हणाल की 4 - 3 एवढं सरळ नाही, कारण दोघांच्या डायरेक्शन सारख्या नाहीत, दोन्ही परपेंडिक्युलर आहेत. ही 4 मीटर पर सेकंड जी आहे डायरेक्शन, ती बघा इथं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे, आणि मॅनची व्हेलॉसिटी 3 मीटर पर सेकंड हॉरिझॉन्टल आहे. दे आर परपेंडिक्युलर. त्यामुळे दोघांचं सबट्रॅक्शन, आपल्याला दोघांमधला फरक काढायचा आहे. म्हणजे रेनच्या व्हेलॉसिटीमधून ही मॅनची व्हेलॉसिटी मायनस करायची, पण सरळ 4 - 3 नाही करता येत, कारण दोन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. मग मायनस करायचं म्हणजे काय, तर निगेटिव्ह वेक्टर ॲड करायचं, हे आपल्याला माहिती आहे. तर मग 3चं आपण अपोजिट करू. इकडे घेतलं आपण, घेतलं -3 झालं, -3 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन अपोजिट केली. तर आता आपण ॲडिशन, सबट्रॅक्शन करायचं म्हणजे निगेटिव्ह करून ॲड करायचं, हे आपल्याला माहिती आहे. आता या ठिकाणी रिझल्टंट कसं काढणार, तुम्ही हा पॅरेलेलोग्राम कंप्लीट केला. आता ही रिझल्टंट रेनची व्हेलॉसिटी मिळते. याचा अर्थ काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो, की पाऊस असा उभा पडतो आहे आणि हा मनुष्य असा इकडे चाललेला आहे, तर त्याला पाऊस लागताना असा तिरपा लागणार या डायरेक्शनला. हे रिझल्टंट झालं. या डायरेक्शनला त्याला तो पाऊस लागणार आहे, म्हणजे या डायरेक्शनला त्याला छत्री अशी धरावी लागणार आहे पाऊस लागू नये म्हणून. तर आपल्याला विचारलं की व्हर्टिकलशी, म्हणजे व्हर्टिकल आहे, तर याच्याशी हा अँगल किती, किंवा हे व्हर्टिकल आहे इथं, तर याच्याशी ह्या अँगलनी. आता हा अँगल जो आहे, हा अँगल आणि हा अँगल दोन्ही सेम असतात, अल्टरनेट अँगल आहे. त्यामुळे हा अँगल काढा किंवा हा अँगल काढा, दोन्ही कोणते काढले तरी तुम्ही चालतं. हा थिटा आपण काढू. आता आपल्याला माहिती आहे की टॅन थिटा काय, अपोजिट साईड अपॉन ॲडजसंट साईड. तर अपोजिट साईड कोणती, ही. आता पॅरेलेलोग्राममध्ये अपोजिट साईड्स पॅरेलल आहेत, म्हणजे 3 मीटर पर सेकंड, हे पण 3च आहे. मॅग्निट्यूड फक्त घ्यायचे. आता
कारण आपल्याला अँगल काढायचं आहे. इथं हे मायनस प्लसचा काही विचार करायचा नाही. हे 3/4 दॅट इज इक्वल टू 0.7500. आता हे टॅन इनवर्स आपल्याला शोधावं लागेल आणि लॉग टेबलमध्ये नॅचरल टँजंटच्या पेजमध्ये ही व्हॅल्यू शोधा. तुम्हाला कुठं दिसते तर ती 37 डिग्रीला नियरली 30 म्हणजे ॲक्च्युली 36 पॉईंट काहीतरी येतं, परंतु या ठिकाणी ते ऑप्शन दिलेलं नाही आहे. तर 37 डिग्री. आता यामध्ये काय माहिती आहे का, 2 ऑप्शन दिले 37चे, ईस्ट ऑफ व्हर्टिकल, वेस्ट ऑफ व्हर्टिकल. तर आता तो पूर्वेला चाललेला आहे म्हणजे पूर्वेकडूनच पाऊस येणार, ईस्टला चाललेला आहे. पाठीमागून तर वेस्टकडून येणार नाही, म्हणजेच ईस्ट ऑफ व्हर्टिकल हे ऑप्शन येणार. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन between the two vectors can yield a vector perpendicular to either of them? Options are A. Subtraction, B. Division, C. Addition, D. Multiplication. प्रश्न असा आहे की 2 व्हेक्टरची या 4 पैकी कोणती क्रिया केल्यानंतर मिळणारा व्हेक्टर हा त्या दोन्हींना परपेंडिक्युलर असेल. म्हणजे 2 व्हेक्टरचं सबट्रॅक्शन केल्यानंतर येणारा व्हेक्टर हा त्या दोघांना परपेंडिक्युलर असतो का डिव्हिजनमध्ये परपेंडिक्युलर असतो, की ॲडिशनमध्ये म्हणजे 2 व्हेक्टरची ॲडिशन केली आणि जे रिझल्टंट मिळेल तो दोघांना परपेंडिक्युलर असतो, का मल्टिप्लिकेशनमध्ये तसं घडतं. 2 व्हेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर जे उत्तर येतं तो तिसरा व्हेक्टर ह्या दोघांना परपेंडिक्युलर कशामध्ये असतो, तर याचं उत्तर आहे मल्टिप्लिकेशन. कारण ह्या तिन्हीमध्ये ते येत नाही, मल्टिप्लिकेशनमध्ये होतं. वी नो देअर आर 2 टाईप्स ऑफ मल्टिप्लिकेशन्स प्रॉडक्ट्स. वन इज अ स्केलर प्रॉडक्ट अँड सेकंड इज व्हेक्टर प्रॉडक्ट. इन व्हेक्टर प्रॉडक्ट, when 2 vectors A and B are multiplied, their result is a third vector which is perpendicular to this plane containing 2 vectors. Means that third vector is perpendicular to both of these 2 vectors. व्हेक्टर प्रॉडक्टमध्ये समजा हे 2 व्हेक्टर्स आहेत प्लेनमध्ये तुम्हाला दिसत आहेत, त्या दोघांचा प्रॉडक्ट, त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं की तिसरा व्हेक्टर मिळतो, जो व्हेक्टर ह्या आधीच्या दोघांनाही परपेंडिक्युलर असतो. हे फक्त मल्टिप्लिकेशनमध्ये घडतं, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन आणि ॲडिशनमध्ये ते घडत नाही. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. Question number 13. Angle between I plus J and J plus K is, and options are A 60 degree, B 90 degree, C 180 degree, D 0 degree. So what is angle between I plus J and J plus K? We know dot product of any 2 vectors in terms of rectangular components is given by this formula. Vector A dot vector B is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Here AX BX are X component of A and B. This first vector is suppose A, second vector is B. Now here coefficient of I, that is AX, which is 1. Here is in vector B there is no term of I, so Bx is 0. Then Ay means coefficient of this J, which is again 1, and By means coefficient of this J, which is again 1. Az, there is no term of K, so Az is 0. Bz means coefficient of this vector K, which is 1. Now this 1 into 0, that is 0. 1 into 1, 1, 0 into 1, 0. Therefore we get vector A dot vector B equal to 1. Now we know resultant magnitude of vector A, under root AX square plus AY square plus AZ square. Here AX is 1, AY is 1, AZ is 0, so 1 square plus 1 square, therefore root 2. Similarly magnitude of vector B will be root 2. ह्या सेकंड इक्वेशनवरून आपण काढलं याच्यासारखंच इथं BX स्क्वेअर प्लस BY स्क्वेअर फॉर्म्युला घ्यावा लागेल. नाव अगेन डॉट प्रॉडक्ट बाय डेफिनेशन इज वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos theta. Now vector A dot vector B is 1, keep that value there. Value of A is root 2, keep here, and value of B is again root 2, keep these values. We get
कॉस थिटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1 आहे, एची व्हॅल्यू √2, बीची व्हॅल्यू √2, त्या व्हॅल्यूज ठेवा. √2 दॅट बिकम्स 2. सो कॉस थिटा इज हाफ. जेव्हा कॉस थिटाची व्हॅल्यू हाफ मिळते म्हणजे याचा अर्थ थिटा 60 डिग्री, कारण कॉस 60ची व्हॅल्यू हाफ असते. देअरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Resultant of two vectors, vector P and vector Q, is inclined at 45 degree to either of them. What is the magnitude of resultant? Options are A, root P square plus Q square, B, root P square minus Q square, C, P plus Q, D, P minus Q. Now, we know resultant of two vectors, magnitude of resultant of two vectors is given by law of parallelogram, which is R is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Here theta is angle between P and Q. Now in this case, resultant makes angle 45 degree with P and also 45 degree with Q. Therefore 45 plus 45 90. Angle between P and Q is 90, theta is 90. Cos 90 is 0. Therefore this third term 2PQ cos 90, that completely becomes 0 and we get R equal to root P square plus Q square. Therefore the correct option is A. Question number 15. A vector A of magnitude 7 unit is multiplied by -2, then the new vector quantity has a magnitude of 14 units in the direction of A, B, 14 unit in opposite direction of vector A, C, 7 unit in direction of vector A, D, 7 unit in opposite direction of vector A. Now how to solve this? Vector A of magnitude 7 unit is multiplied by -2. म्हणजे वेक्टर एला -2ने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे स्केलरने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. त्यामुळं कुठल्याही वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडला स्केलर क्वांटिटीने मल्टिप्लाय केलं, प्युअर नंबर आहे तर सरळ सरळ मल्टिप्लिकेशन होईल. पण वेक्टरला स्केलरने मल्टिप्लाय केलं की वेक्टर मिळतं. मॅग्निट्यूड तर 7 × -2 म्हणजे -14 होईल, पण तो व्हेक्टर असेल, पण तो मायनसमध्ये आला म्हणजे एच्या अपोजिट असेल, त्यामुळे मॅग्निट्यूड 14 होईल. परंतु आता 14 असलेले दोन ऑप्शन आहे, ए आणि बी, तर तो आता जो मिळतो तो निगेटिव्ह मिळतो म्हणजे एच्या अपोजिट. त्यामुळे हे ए ऑप्शन होणार नाही. 14 युनिट इन डायरेक्शन ऑफ ए होणार नाही, कारण त्याच्या अपोजिट होणार आहे, म्हणजे 14 युनिट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 14 युनिट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. Next question number 16. If vector A plus vector B is unit vector along x-axis and vector A equal to I minus j plus k, then vector B is. Options are A, I plus j minus k, B, j minus k, C, I plus j plus k, D, j plus k. So here वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज युनिट वेक्टर, म्हणजे ए आणि बीचं जे उत्तर मिळतं ते युनिट वेक्टर आहे अलॉंग एक्स ॲक्सिस. म्हणजे याचा अर्थ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आय आहे. एक्स ॲक्सिसच्या दिशेचा युनिट वेक्टर आय असतो, त्यामुळे आपण असं लिहिणार वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आय, युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स ॲक्सिस. अँड वेक्टर ए इज आय मायनस जे प्लस के. आता त्यातला वेक्टर ए जो आहे तो दिलेला आहे. वी हॅव टू फाइंड वेक्टर बी. सो कीप व्हॅल्यू ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस आय मायनस जे प्लस के अँड सॉल्व दॅट. So here we get vector B equal to vector I minus vector A. Vector A is transferred to right. So vector B is equal to vector I minus vector A. Now keep this value of vector A which is given in question, I minus j plus k. Solve this bracket. We get I minus I plus j, because this minus minus will become plus and this minus plus will become minus. Minus I plus j minus k. I minus I, that becomes 0, and we get vector B equal to j minus k. This is answer. So correct option is j minus k. So C, this option B.
Correct option is B, J minus K. Next question number 17. If vector C equal to A square plus, if vector C equal to vector A plus vector B and C square is equal to A square plus B square, then angle between A and B is, and options are A 0 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 180 degree. So this is question. Vector C is resultant of vector A plus vector B. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की व्हेक्टर आहेत, ए व्हेक्टर आहे, बी व्हेक्टर आहे आणि त्यांचं ॲडिशन केल्यानंतर मिळणारी क्वांटिटीसुद्धा व्हेक्टर असते. त्याची डायरेक्शन कोणती असेल तर ते दोघांच्या मध्ये असते कुठंतरी, ए आणि बीच्या मध्ये. ए आणि बी मधल्या अँगलवरती डिपेंड असतं. या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलेलं आहे की ए आणि बी मधला अँगल विचारलेला आहे किती असेल. जर समजा रिझल्टंट आपण लॉ ऑफ पॅरेलेलोग्रामने काढतो ए आणि बीचं मॅग्निट्यूड जे मिळेल रिझल्टंटची ती आपण लॉ ऑफ पॅरेलेलोग्रामने काढतो. त्यामध्ये आपल्याला असं दिलं आहे की सी स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे मॅग्निट्यूड फॉर्ममध्ये. तर हे दोन वेक्टर्समध्ये अँगल किती असेल. सोपं आहे. वी नो मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट ऑफ वेक्टर ए अँड वेक्टर बी इज गिवन बाय दिस लॉ ऑफ पॅरेलेलोग्राम. नाव टेक स्क्वेअर of both sides, so we get this step. Now c square is given, this a square plus b square, keep that value there. Now a square and b square on both sides get cancelled and we get 2ab cos theta equal to 0. Now as a and b they are not 0, therefore definitely cos theta is 0. जेव्हा काही 2 किंवा 3 संख्येचा गुणाकार 0 असतो तेव्हा त्यातली कोणती तरी एक संख्या 0 असते. म्हणजे यामध्ये आपल्याला माहीत आहे की 2 हा 0 नाही, ए हा 0 नाही, बी हा 0 नाही, कॉस थिटा 0 असला पाहिजे कारण सगळ्यांचा गुणाकार 0 आहे. म्हणजे कोणती तरी एक क्वांटिटी 0 असली पाहिजे. त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला मिळतं कॉस थिटा इज इक्वल टू 0 अँड वी नो कॉस 90 इज 0 कारण कॉस 90ची व्हॅल्यू 0 असते. म्हणजे इथं थिटा 90 पाहिजे कारण कॉस 90ची व्हॅल्यू 0 असते. देअरफॉर थिटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री अँड करेक्ट ऑप्शन इज सी. This was question number 17. Then question number 18. If vector C equal to vector A plus vector B and magnitude of C equal to mod of A minus B, then angle between A and B is. Options are A 0 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 180 degree. Same type of questions. Vector C equal to vector A plus vector B. That means vector C is resultant of vector A and vector B and magnitude of C is difference between magnitudes of A and B equal to difference between magnitudes of A and B. Then angle between A and B. Same method. Resultant, magnitude of resultant is given by this formula. C equal to under root A square plus B square plus 2AB cos theta, which is law of parallelogram. Take square of both sides. Now keep C equal to A minus B on left hand side. So we get A minus B bracket square. Now solve this. A minus B bracket square is A square plus B square minus 2AB. Now cancel A square and B square on both sides. We get minus 2AB equal to 2AB. Now this 2AB on both sides get cancelled. These are non-zero numbers. So we get cos theta equal to minus 1. आता कॉस थिटा इक्वल टू -1 असण्यासाठी थिटा या चारपैकी काय पाहिजे. कॉस 0ची व्हॅल्यू 1 असते म्हणजे इथं 0 होऊ शकत नाही, इथं -1 आहे. कॉस 60ची व्हॅल्यू हाफ असते त्यामुळे थिटा हाफ असू शकत नाही. कॉस 90 इज 0, देअरफॉर थिटा कॅन नॉट बी 90 अँड वी नो दॅट कॉस 180 इज -1. सो करेक्ट ऑप्शन इज थिटा इक्वल टू 180 डिग्री. करेक्ट ऑप्शन इज डी 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 19. Same type of question. If vector C equal to vector A plus vector B and C is equal to mod of A plus B, then angle between A and B is. Options are A 0 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 90 degree. दोन्ही ऑप्शन्स या ठिकाणी 90 डिग्री झालेत. तर आता या ठिकाणी थोडंसं वेगळं ऑप्शन पाहिजे होतं खरं तर, पण बघूयात उत्तर काय मिळतं आपल्याला. Again same method. C equal to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. C square, take square of both sides. आता C ची व्हॅल्यू ठेवा A plus B bracket square. We get A square plus B square plus 2AB cos theta.
a square plus b square on both sides get cancel, we get 2ab cos theta equal to 2ab cos theta. Divide both sides by 2ab, a and b are non-zero, so you can divide, we get cos theta equal to 1. आता cos theta equal to 1 असण्यासाठी थीटा किती पाहिजे, तर 0 पाहिजे, कारण cos 0चीच व्हॅल्यू 1 असते, म्हणजे थीटा 0 आहे. 60 नाही, cos 60ची व्हॅल्यू हाफ असते. 90 नाही, cos 90ची व्हॅल्यू 0 असते. आता या ठिकाणी चुकून दोन्ही ऑप्शन 90 झालेले आहेत, त्यामुळे हे दोन्ही ऑप्शन होऊ शकत नाही. ही थोडीशी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, त्यामुळे याचं उत्तर येतं थीटा इक्वल टू 0. करेक्ट ऑप्शन इज ए, थीटा इज इक्वल टू 0. And today's last question, that is question number 20. If vector C is equal to vector A plus vector B and A equal to B equal to C, then angle between A and B is. आपण जेव्हा असं लिहितो A equal to B equal to C, म्हणजे त्यांच्या डोक्यावर ॲरो नाही, म्हणजे त्यांच्या फक्त मॅग्निट्यूड्स सेम आहेत, त्यांच्या डायरेक्शन्स वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी असं लिहिता येणार नाही. म्हणजे डोक्यावर ॲरो असेल तर असं इक्वलचं साईन काढता येणार नाही, कारण डायरेक्शन्स वेगळे असतील तर ते वेक्टर इक्वल होऊ शकत नाही. मॅग्निट्यूड्स त्यांचे इक्वल असू शकतात. तर तिघांच्या मॅग्निट्यूड सेम आहे आणि सी हा ए आणि बीचा रिझल्टंट आहे, ॲडिशन आहे वेक्टर फॉर्ममध्ये. देन अँगल बिटवीन ए अँड बी इज, ऑप्शन्स आर ए 0 डिग्री, बी 90, सी 120, डी 180. Now again the same formula, magnitude of resultant of two vectors is given by law of parallelogram. Now here C, A, B, all three vectors, their magnitudes are same, and in this equation A, B, C all represents magnitudes. याच्यामध्ये फक्त मॅग्निट्यूडचा संबंध, इथं डायरेक्शन कुठेही नाही. Take square of both sides, C square equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. Now keep C in place of A and B because A equal to B equal to C. Solve this. We get C square equal to this C square plus C square, that is 2C square plus 2C square cos theta. हे 2C square इकडे ट्रान्सफर केलं, C square minus 2C square, that is minus C square. From that we get minus 1 equal to 2 cos theta. Divide both sides by C square. C is a non-zero number, therefore we can divide. So minus 1 equal to 2 cos theta, therefore cos theta equal to minus half. आता अँगल जेव्हा cos थीटाची व्हॅल्यू निगेटिव्ह जाते तेव्हा समजून घ्या तुम्ही की अँगल हा 90पेक्षा जास्त असणार आहे, ऑब्वियस. म्हणजे याच्यामध्ये हे पहिलं आन्सर होऊ शकत नाही, आणि मुळात cos 0ची व्हॅल्यू 1 असते, त्यामुळे 0 होऊ शकत नाही. 90 होऊ शकत नाही, कारण cos 90ची व्हॅल्यू 0 असते. म्हणजे राहिले दोन ऑप्शन्स, त्यामध्ये cos 180ची व्हॅल्यू -1 असते, तेही नाही. cos 120ची व्हॅल्यू -1/2 असते. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, काही अँगलच्या साईन, कोसाईन, टँजंट ह्या व्हॅल्यूज तुमच्या पाठ पाहिजे. 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180. तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर येतं थीटा इक्वल टू 120 डिग्री. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण 20 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स सोडवलेले आहेत. व्हिडिओ पूर्ण बघितलात त्याबद्दल धन्यवाद.